Deputy Director, DHSS, KVZK. Who else is joining us? Is LPJ coming? Did anybody confirm with Scott said he couldn't make it, but he said he was going to try and send one of his physicians. No confirmation. Jackie? Che conferma che pensa sfuma e pede della matatato.
whaatai le alofa ma le angalei o le atua o no tātou mafutanga i le nei tūla o le aso. E vi ia I pea lona alofa ma lona angalelei. A o le nei tūla ia o le anganga lava o le puipuina lea o le soifua māloloina o le atunuu. Ai maise le whanau. O le manuia, o le whaamoemoe, o le lima whaatasi o matanga luenga uma, o le mālo, whaapena fo I mātua maainga. The success of our efforts depend on partnerships across government agencies with parents and families. Le mamalu le atunuu ia e pe ona tō sila mai fo I le nei tūlau le aso. Ua whapenao na o mai whaatasi le matanga luenga o le soifua māloloina, ia ai mei se fo'i vaenga mai I se fo'i o fisa o le mālo Amerika Samoa. Ona o le taumawhai lava lea I le puipuina o whanau, ai mei se le lautelenga o le atunu umai le nei whaamai pipisi o le RSV. Ia o le teimi nei e pe ona tautang tanga I mai le nei tūlau le aso o lo o mātou whaatasi ai, ma le tamaitai o le sui whaatonu po le Deputy Director o le DHSS I lo utu tauanga vale o Luisa Teo, ia o le sunga ia se Yuli po Nausuia o se taitai fo'i o le nei matanga luenga. Ma le sunga le fōmai ia Dr. Faiese Talafu e whaamalu luatu o na ua le mawhai o na awai le tātou taitai o le ngā luenga o soifua māloloina Dr. Saipale Fui Maono o no nisi fo'i tuatuangia I ngā luenga ia o lo o whapenao na awai le tātou fōmai ia Dr. Talafu Faiese ia whapea fo'i le sui mai oi le Nursing Division po le vaenga lea teine fōmai ia o lo o I fo'i I lo utu tauanga vale lava lea o Dr. o Adam o le epidemiologist a le tātou mālo, whapea fo'i le tamaitai a Jackie Tulafono, ia o le isi lea po lokalama o lo o whaateleina le tele o le seleni o lo o maua mai ai, a wālawa le sosoani I totonu o le tātou whale mai, whale I tū mālo, ia o le tau lea lea po le fō mai fo'i a Dr. Emenoni, he's our acting clinical director. Ia o lea fo'i o lo o tātou whaatasi. Ia e langolang sua mai fo'i. Whaasoa mai I ngā luenga o lo whapenao na whai e tutonu o whale mai, whale I tū mālo. Ia whapea fo'i le tamaitai a Yolanda Masunu. O ia o lo o le fo'i taitai o lo o vaaia ia le tātou polokalama leo le immunization. O lo o ala mai ai le sosoani mai le whetulale I whafo. A wai a tui o whanau. Ia o le I tūtawanga vale o lo o iai a le tinale ia Annette. Ia mai le lab o ia o le manager o le lab o le Department of Health. Pa whapea fo'i a le sunga tamaitai fo mai a Josie Lamioen o lo o ngā lue whaatasi I lalo le vaenga lea le nursing. Ia o le nei tūla le atunuu. Ia ua whapena fo'i o na to asiasi atu le ofisa o le mtanga luenga whaatasi ai ma ofisa o le malo ina ia mawhai o na whaasoa atu I le tūlanga ua iei nei le whaamai leo le RSV o lo mafua mai le virusi. Ia ua anga I luma le whainumera o tangata fo'i po whanau o le atunuu. Ua maua I lea whaamai o le RSV pe o le mafua anga le nā ua whaapenao na taapena ai le nei matanga luenga ina ia mawhai o na maua le lautelenga o le atunuu se mālamalama se mālamalama anga I le nei whaamai o le RSV wa iei nei. Ia o le teimi lan nei o le atu le avanoa ia Adam o ia o lo o vaaia ia le vaenga lea o lo amaiaia tātou fuai numera o e wā awhia I le nei whaamai o le RSV. Talofa, and thank you for joining us today
We are here to address the rise in RSV cases in our community and provide updates on COVID-19 and influenza. The Department of Health remains committed to safeguarding public health, and we want to ensure that everyone is informed and prepared. So right now, I'll turn the floor over to Dr. Adam. Thank you very much, Deputy. In recent weeks, we have seen a concerning increase in RSV cases, particularly among infants and young children. As a result, hospital admissions have risen, with many young patients requiring medical attention. Due to the significant number of cases amongst daycare-aged children, we have made the necessary decision to temporarily close daycare facilities in the territory to help slow the spread. We recognize the impact this may have on families, but protecting the health of our children is our #1 priority. RSV is a highly contagious virus that spreads through droplets from coughs and sneezes, as well as contact with contaminated surfaces. It often causes mild cold-like symptoms, but can lead to serious illness, especially in babies, the elderly, and individuals with weakened immune systems. We urge parents and caregivers to be vigilant for signs of RSV, such as persistent coughing, wheezing, difficulty breathing, and fever. If your child or a vulnerable family member exhibits these symptoms, please seek medical care immediately. To help prevent the spread of RSV, we strongly encourage everyone to practice good hygiene, including frequent hand washing and sanitizing, disinfecting commonly touched surfaces, and avoiding close contact with sick individuals. Keeping sick children at home and limiting their exposure to crowded places will also help reduce transmission. In addition to RSV, we are closely monitoring the ongoing presence of COVID-19 and influenza. While case numbers remain moderate, we remind everyone that vaccination remains the best defense against severe illnesses. We encourage all eligible individuals to get their COVID-19 boosters and annual flu shots, which are available at local health clinics. Wearing masks in crowded spaces and staying home when feeling unwell are also effective ways to reduce the spread of these viruses. The Department of Health is actively working with LBJ Hospital to manage the current situation and ensure that medical facilities are equipped to handle the increase in respiratory illnesses. Our public health teams are conducting continuous surveillance and will provide timely updates as needed. We are also working closely with LBJ Hospital to identify a threshold for an emergency declaration. As of now, we have not declared an emergency. However, all of our current measures are precautionary to ensure that we reduce the spread of this virus as early as possible. Should the need for an emergency declaration arise, it'll be communicated through official ASG channels and through DOH media channels as well. We appreciate the cooperation of our community in adhering to health guidelines. By taking these precautions, we can help protect our most vulnerable and reduce the impact of RSV, COVID-19, and influenza in our community. Thank you for your attention. I will now hand the floor over to Dr. Fayese. Tulou lava, sulia o tau, alawa ma o tau no fuanga, ona ole ngaruenga tutu mau ale nei, a soifua maloloina, o matu whaatase tuai fo i mau matu tai ne tai au. And mai se fo inisi o lo matu ngā lulue whaatasi, ona ole tau mwhainga lawa ne ngaruenga, ole puipuinga ole tātou atunu, whanau matangata mātutua. O le whaamaile nei ua tula ia mailo na pisipo ua whaatupula ia numera ua maua ai ia whanau ai mai se fo inisi tangata mātutua. Whaingoa ina le nei whaamai o le RSV ele I maua se whaasamoa e ao o na tuu I ai. Ai o nei whaamai o le virusi lea o lo pipisi e pei lava o le flu maasani e tātou. A o le nei virusi o le RSV o whaateleina ia mai o lo tau fia de whalmai ai mai se foi. Ua whaatupula ia le aru ilunga o numera o
o tangata o mai e asiasi mai I whalimai tu malo, ai mai se fo I whalimai I neva I taimi. Ia, o whanau, o la tau lava e pitosili o na pisia o na maua I nei whaamai. Mea fo na wa tumu ai te tonu al piriaki I le whalimai LPJ, ona o whanau ua pisi e nei whaamai. E whaingo fie ia o na maua whanau ai meisi so stangata ni whaamai. A wā o le whaamai e maua mai I le pe tale atu se tasi se tulou ia o le whaua se tulou e pipisi atu ai a whai e le puni ina ia fōlinga o po fufonga fo I o tangata o lo whea ngai ma le tangata. Ia e maua ngō fia ia oi, e maua fo I pe atale, pe mawhatua, ai mei se fo I pe mawhatua e pipisi I lunga o whaitutoa o mea lo tatala ai whaitutoa, ai mei se mea e tango ai lima o tangata. O le awala na e mawhai o na pipisi ai nei whaamai. O lea e fo lea e matuti whaalata tuai. E ao o na tātou puipuia le pipisi o le nei whaamai. Uni awala pe o na saunua tuai fo mai mua e ao o na puipuia ai I tātou mai nei whaamai. O le mea tāua le ua whai teimi nei na amataina nei aso o na tāpunia ia teikea po o mea no fuanga nei o lo tausi e le whanau ina ia whalai tia le pisi o whamai. Ai mai se foi o mea tāua o nei loa e mātua ma e o lo whea ngai tausinga o whanau. O le fufulu ina o 5 I teimi uma. Ai mai se foi ia whaau ngā ia tali fufonga pe a whai e whetalei pe mā whatua o foila o a wala nā e māsani e tātou pei fo e ona whea ngai e tātou COVID. O a wala lava nā e ao on tātou whaia. E ao ona tātou wola ai e pui e o tātou whanau ai meise le lau te lenga o le tātou atunu. Ia o le teimi nei a whai e te sida fia o lo o maua lo walo po o se isi o tau a inga I nei a unga e iei le tale o le tafe o le isu e mwhai fu e o na fiva o le fia ai I whanau o a unga na e te iloa ai ua maua lau tama I le nei infecti o le RSV ia e ao la ona e tu lai mai ma whao ngā au wala ia e mwhai e ona puipuia lau whanau po lo a inga. E iai fo I nisi mea e mawhai ona e whaia o le a fo e mawhai olo o iai ia Lysol spray for disinfection e mawhai ona whao ngā e awa e mawhai ona whao matia ai le nei virusi. Ai mai se fo ia disinfected wipes e mawhai ona solo ina ai lunga o whaitotoa o lau mea umalo whale. Whai no whao ngā I se no fuanga whale a onga te ikea ai mei se fo I whale mai ma mea matatono lo a inga. O nei au wala nai mawhai ona e pui ai lo a inga ma siau whanau. O le whataua I mātou nei teimi. O le pipisi o le whamai. Ia puipuia ma ia whangata ma whaala I titia. E ma whai ai ona toe mou e se atu le nei whamai mai le tatou atu nuu. E iai ia tui puipuia ua ma whai ona whaailoa mai I oi I le CDC. Ai le I amataina I lo tatou atu nuu nei vai teimi. E iai le vaccine mo whanau, la aiti lava. E iai foi le vaccine mo tangata matutua. Ai le I amataina I te tonu Amerika Samoa. E mwhai ona
tala wha malama mai mtana noa tiri mai ai tamai tai ai Yolanda. Ia a o se whamatalanga le nā i tatou atunu. E sili lawa le puipuia i lo li tonga fitia. A wale nei whamai e mawhai o na o ia unga e tinga aina ai. Pe a whai e mawal whanau o atu pneumonia pe wala i titi le oksene tono tino o le teimina wa tatau ai o na ave whanau e tau fia i tono whalmai. Mana o mia foi e lātou le IV e whangai nai o lātou tino a wai a whaina i foi le ai al whanau tau sami le atangata i le nei whamai pe a whai o ia unga e tinga ina ai. Ia o se tala atu na i le tātou i le whaamai le newa a whaina ai Amerika Samoa. O le a whaatu mawina pēa le sota inga ma le lautelenga pe a whai e maua nisi ripoti ua le mawhai o na tā ofi pēa i lalo le nei whaamai. Ia o na toi whaailoa atu le tātou atu nuu. Nisi fo i tūlanga o le a whaia pe nisi fo i fisosoani mo le atu nuu e mawhai ai o na puipuia ai maise le tau whiofinga o le nei whaabai. Ia, whaftai mo lo avnoa. Yeah, whaftai saunoa, Dr. Talafu. So I will give the floor over to Dr. Emenoni if you can briefly elaborate on the services that CHC is providing for the community, for our people. Thank you, Deputy Farah. Good morning, and Talafalava, America Samoa. I'm Dr. Emenoni, the Clinical Director for the CHCs. We're thankful that you can join us this morning. Just to highlight the services that are available, the primary clinics in all the health centers are available. If you are experiencing symptoms like fever, cough, runny nose, or difficulty breathing, please go to your nearest health center. Our friendly staff are there to attend to you, including the nurses and doctors, to answer your questions and attend to any emergencies you might have. For parents, if you see your child is having difficulty breathing or fast breathing, you can see that in the chest. If they have difficulty drinking water or not passing any urine, please go to your nearest health center or even LBJ Hospital. So we have Leone Health Center, we have Tafuna Health Center, we have Amauli Health Center, as well as Aunu Island has a health center as well with the staff ready to treat and answer all your questions. So we hope you keep safe, you keep warm, and call us if you need advice or any information. Contact numbers for the health centers, Leone is 688-7822, Tafuna is 699-6380, and Amaoli is 622-7456. So we hope you stay safe, America Samoa, and you'll be hearing more from us in our updates. Thank you. Thank you, Dr. Emenoni. Ia, mo le mamalu ma le silafia le atunu o loo whapēnao na whaatasi mai i le nei fo'i polo kalame le sunga ia Luisa Teo, ia o io le sui whaatonu mai o le DHSS. Ia o loo ngā lulue whaatasi ma le ofisa nei po le mtanga luenga o soifua malo loina. Ia e ala lea i daycares po o bainga fo'i o whalei o lo o tuinai whanau laiti. Ia, matulawa noi lau sunga Luisa Teo mo sina whamtalang fo'i. Ia, whawhatai lava mo lo ua noa sunga sui whaatonu. A bea oe whai masui o le whaatonu siri o le matom tanga luenga, le whaatonu siri am panisia ne weli, pa pena fo'i le tamaitai o loo taitaia le la o loo whaafoeina le blokalama mo le tausinga o alum whanau i Amerika Samoa le tinai atu mafua mai awa e mole atuai le anganga whaafitai i le sunga i whaatonu sili sunga fo mai a saipale fui maono whaapena fo i le malu o taitai o le mtanga luenga nei e tu sai fo i ma le tausanga atu i le mtanga luenga a wā fo'i le lapatainga po whautuanga fo'i
ina ia pui ia lesi soifua malolo ina o alum whanau ai mei se lava alum whanau o loo tausia i no foanga o loo mulpluka lama po o child care centers sa whao atu le whautuanga alim tanga luenga ia o le tanga luenga tautua malanga manuia mo tangata lautele po le Department of Human and Social Services ia e usta ia lava ia whautuanga ali ima tamai tai fo mai a wa foi ia alum whanau ma o lea sa a matau na whaaso tai ia no foanga e fast food maleiva po child care facilities e fast food maleiva sa whaaso tai whapena fo e o na whailo atui matua a mata atui lea so o le a tapunia ia child care facilities mo le lua vai aso e pei o na whautua ina le mtanga luenga o soifua malolo ina ma o le anganga lava pe o na saunoa le sunga i le sui whatonu o le puipuia le o alum whanau wa pe o i lātou e tele o na tinga ina pe a awhia nei wha mai o RSV ia ma o le whautuanga po tausanga tu fo i mātua o loo a awhia i le tapuni o tatou no whanga i lava mai pele on sai ma tau te sila fiele whaingo fiele tamwhainga ina maua nisi awala e vai e alum whanau peno no fofo i mai ngaluenga a wā fo i le tausia o alum whanau i le vaitaimi leo tapuni e tatou no whanga ai tatou te mana o lava ina ia malupuipuia i alum whanau ma o le mea le whaftai atu ai i le tau on sai a wā nei lua vai aso le a tatou tamwhai e whaititia whai numero nei whamai ma lo whaalua te le whaftai. Ia, whaatai lava i lau sunga le sui whatonu. Ia tautonu o le awanoa le leini nei e tu ina atua i le tamaitai o loo whaapena fo i o na vaia le polokalame leo le immunization po le vaenga leo o loo mawhai o na whaatupeina ma au mai eia tui tutonu o leo tātou watinuu. Yolanda, whamole. Whaftai lava mo lava noa. Ia tutui la manua. Le nāo tō whaalongo i la patainga SS o le mato ofisa. O loo mato ngā lue whaatasi a wāle puipuinga. O alo ma whanau mai whamai SS o whaapea o na ripotia. Ia te mini whiwhia fo ile nganga i whaalau i loa atu. O loo awa noa le tui puipui o le RSV tua tato whanmai tu malo. A whailawa i se Vesilio se tina po stama lo avanoa ia li i matamaitai fo mai tua whan mai tu malo. Iai me se fo i tato teine tausi mai. E le se tupe tongina na olo su atu malo walo e whaile tuipuia. Mātou te to e whamanatu atu a whai e i se Vesili alo o avanoa mātou ia whapea fo il mātou telefoni le luatasi iwa no whapea ona mātou whaatatali mai a whai e se Vesili e sosoani atu ai whaamtala uri ili le tā ua whainga o tuipui o alum whanau whaatai lawa. Ia, whaatai mo le manatu o Folasia i Yolanda e me se fo ia le whailo atu i le atunu o i tui o lo whapenao na awa noa i tuai whalmai whaale i tu malo. Ia, o le taimi le fo ile nei e tu ina tuai le vaenga le ale nursing. Po le a fo iso la tau pito la au o lo whapenao na resource ani ai tuai le atunu. Ia, ai me se lava le nei whaamai o le RSV. O Sanya. Deputy Director of Tai Manuia, America Samoa, Whaftai Mole Manoa. Avea whai le teimi nei e whaftai atu i le atu nuu i le lango i tātou pokalama o DOH. O lo tautua pēr ia ten mai po tama mai whale mai tu maa lo. I ia mo o tau le atu nuu a sulu atu ia e whamon mo lea ina ia whisosoani e pui le solo o le RSV po le whamai lea o le RSV. Ma tō te whautua ina tangata uma e whātino le tuma mā le lei a whiaile fulu ina so o 5 ma ufi a whonga i le mask.
ma alo ese mai le wawalata mo tangata mamai ma tausia tō tamaiti mamai le whale whamamole. Tu atu nei awanoa fwoi ia 10-4 mai o Josie I sanga whapoponga whamamole. Ia e peo na ta ua e le sunga ia o sania. O ngā ruenga ia tamaitai maari tausi mai tono po talavai. O le whaia le o tui pui pui o le COVID-19, o tui o le fulu. Ia awanoa mai foi ma awanoa mai le tui o le RSV. Ia o ngā ruenga ia tamaitai tausi mai e fsosoani e toi le malu la tunu. Ia ai pe na tā ue e saunoanga fo ia nisi o I temi wa mawai. E sili lava ia le pui pui nei lo tonga fitia. E le awa ia fo e la au poata mawhainga e le malu la tunuu. Ai o fautuanga maasani lava lea o tō whaafonga mai e ne tai au. Ia whaamamaina si o manga I tono la ainga. Ia solo mama ia rungo lau lau. Ma mea lo tango fia so o e lima o tangata o la ainga. Ia mata I tuina, ia matoanga ia o ia le fufulu ina o lima o tangata o le ainga. O tamaiti mama ia te tauna tu u le whale, ia awane I abatu le aonga ma le pesi o le whaamai. Ia awa fo ine I la talata I tangata o loo mama I o le ainga, I pia na whaafonga mai I la tunu ne tai au. E le ngata I tamaiti o la iti e vave na po ia le whaamai nei, ai whapena fo I matangata mātutua o loo tausi tono ainga. Ia whaonga tali fonga tangata o loo mamai, ia mabave o na o atu e whaise talavai I le taimi e mawai, ia aunga, ia mawhailunga wa ia fo ia pe o na tā ua e na saunua mua. Ia mlo whaalo lava. Ia whaatai, tamaitai. Ia Josie mo le whaasoa. Ia o te taitono o taimi le fo inei tu ina tuaile awa noi tamaitai o loo whaapenao na pulea le tātou lab. Po afo ini suenga o loo whaapenao na maua I le lab. Ia e su inai I lātou o loo mai ia fo I aunga o le whaamai o le RSV. Ane? Tai lava mo le awanoa, tai au manuia foi tātou atunuu ia whawhailoa ai atu foi le malu o le tātou vaenga o loo iai foi tono nei ia potu nei tai au. Ia I le taimi nei, I suenga o loo maua nei o I le tātou DOH lab o loo maua. Uma lava suenga e sue ina I o tō I so se tō inga fulu ia o pepisi nei. O le RSV, o le COVID-19, o le flu A and B, ia whapea foi le pertussis le tale vingi, ia o loo lava matotoe lava ia tato supplies o loo iai nei o le lab e sue nai, whai e suenga o tato atu nuu, ia e tausanga atu lava, a whapea ua e maua a unga o fulu umane, ia susu mai wa aile fo mai, ia whailau pepa e te sawai I le lab, e whai so suenga e le tongia, e whai fua lava lau suenga I le DOH lab, o loo mato ngalulue whaatasi fo I male lab le LPJ le, I le teimi nei le suena fo I o whamai nei o le RSV, o loo au mai fo I Lato foi suenga, lato foi specimens mai o le LPJ. Ia o loo au mai foi nei le DOH lab e suena tuaia. Ia lato foi suenga o RSV. Ia ai o le taimi nei I le lab a DOH. O loo lava matotoe suenga o loo iai. E sue mai so se fulu. O loo mawai le tato atu nuu I le nei vai tau, ai mai se lava le RSV, whaftai lava. Ia, o whaatai mo whaamtalanga foi, ua whapenao na whaasoa I ai le matanga luenga I le nei tai au, ia awa lava le puipuina o alo ma whanau ai mai se le mamalu o le atu nuu mai le nei whaamai, ia ua whafonga le atu nuu I se whaasoa foi le nei matanga luenga,
Ia le ai lava se au nanga e ato atoa. Ia ai tau mawhai lava le taitai o le nei matanga luenga o le ali fo mai lea ia Dr. Fui Maono Saipale. Ia male au whainga luenga ina ia whape nao na maua uma e tangata nuu. Le awa noa susu mai ai tutono o whale mai whale tūmalo. Ia me se fo ile tātou whale mai LPJ. O lo ngā lulu e whaatasi ia le au whainga luenga i le nā fo i tū o ngā luenga i le LPJ. Ia male soifua malo loina. Ia o le te tatono o le si uile nao le nei tala noanga, whaata noanga e winga i le RSV au a le silafia le atunuu. Ia e peiona tangtanga i atu le tātou whonotanga i le nei tai au po maafutang foi. Ia olo i aini fesili olo o whape naona tu uina mai fo inisi o le mamalu. Dr. Emenoni, do you think you can address the first concern? Is RSV prone to young children? Yeah, mostly it's young children, especially those below the age of 2 and 6 months, but children in general, but also the elderly about the age of 65 and those who are immunocompromised. That means people with comorbidities like asthma or heart disease as well. Okay, but Thank you. I can add on to Dr. Minoni's answer. With diseases like RSV, you have what are known as high-risk populations. These are individuals that are more susceptible to the virus and are likely to show more severe symptoms. With a disease like RSV, that's more likely amongst infants below the age of 1 and senior citizens who have comorbidities that could make them immunocompromised. Based on surveillance trends, we've identified that daycare-aged children are currently more affected by the current RSV strain in the territory. This led us to the decision to interrupt transmission amongst that population. This is why the daycare closures were recommended, simply because we were seeing a lot more patients being admitted from the daycare age range. Hence, this was to interrupt that transmission. Thank you. oh, thank you, Dr. Adam. And then for the rest of the questions or concern, we can address that later on. We can get a phone number, or we can go back to the page and respond to the concerns because it's above our pay grade. So, and we need to address that, bring it up to our Director of Health and move it up to the governor's level. But is there anything else that you would like? I think we can answer the third question, which The is third about one. why the closure is for 2 weeks. Okay. Specifically for RSV, we have what is known as an incubation period. With RSV, the incubation period is the moment you come into contact with someone who is sick until the point where you start manifesting symptoms. With RSV, the incubation period ranges from 2 to 8 days with an average of 5 days. To successfully interrupt transmission, it's recommended that you at least stay away from someone who's infected for a minimum of 2 incubation periods, which is what we're trying to do here by using the average of 5 days for 1 incubation period and multiplying it by 2, so we get 2 weeks to interrupt transmission. Hence, we're running 2 weeks because that is 2 incubation periods of the RSV virus. And we hope that by isolating our infants for 2 whole weeks, it will be long enough to prevent them from getting the virus, and anyone that currently does have the virus will manifest symptoms and present. Thank you. Thank you, Adam, for yeah, sure. Fautuanga I whana witi e iei a pepe la iti like e tasi masinga na I leongo e tau wha la ititile ave o whanau me tumutumu o I tangata a wao le sina a wala e mawhai ona mamai mai ai ia nei whanau e la iti la tau pe e tau mwhai e tuua whanau na I whale e awale a watu I meolo o tumutumu o tangata o lesi vaenga e tatau on tatu mafofau iai awal mea e alaini o na tinga ina whanau nei o le ula ai o mātua po o tangata o le ainga I au tafo whanau ia awa o lo whale tonu mai le oksene o tino
ai a whapopo atu ai man manawa i sikareti. Ia, ua whaatele ina ai ma o ina ave i whanau i whalmai ma tau fia ai. So o nai mea na whia whapopo ina atu, e tau mawhai ai pui pui e tātou whanau la haiti. Ia, whawhatai. Ia, o te tatonu o le si uile o le tātou whaatanoanga i le nei fo i tū lao le aso. Ia, ai mumuli atu ai tele le whaatai e fo mai, ai mei se fo i a taitai, mai matanga luenga o le malo. Ia, o te tatonu o le taimi le leile nei e tu ina toaile ava noa i le taitai ia le sunga ia se yuli pono suia. Ia, mole whaamai e ina o le tātou whaatanoanga. E ala nei whaamai, malo whaaloa tele. Tai, i le sui whaatonu fo i o nei matanga luenga, Deputy Farah utu. Ia, o le nā ua e whaafonga le atunu ue i whaataltala noanga a nei matanga luenga. Wā lava le puipuina ma le whautuaina si o tātou atunu. Ia, mai whaamai o lo pisi nei. Ia, manisi lava whaamai o lo tau foli mai. Mana o mia lava le atunu ue, mana o mia lava le usita ia, mana o mia lau lango i le tātou atunu i nei whautuanga o lo wa avatua i le nei ofisa o soifua maloloina. Whaamangalo mai se upu, ua se anga fo i ua sala. Ia, ona o le tau mawhai lava e whaalaulo atu ia mea o lo o ia ilo tātou atunu e ala i nei whaamai. Ia, Samoa ia whaamanuia tele lava le atua i lau whaafonganga. Ia, ai ola i mātou o auwhainga luenga, ia e tau tuaina lo tau mamalu. Ai toi whamanatu atu, whaamole o lo o iai e tātou whanmai tu malo. Ia o lo o avanoa, ia mawhai o na whisilingia, pe a whapea lava i einis o whisili. Ia e leo manino ma malamalama ia e lo tātou tunu. Ai mole nei taimi, ia mole atu la mātou whawhtai. Ia manuia le atua, ia ola i mātou, wātau tua ina o tātou tunu whawhtai.